So I'll wait for 1 or 2 minutes. Let other participants also join over here. Then we'll start. So yesterday we had stopped at this slide. With the aim of ILO aim. So the aim of ILO is to set labor standards worldwide for its member states. The second one is to develop the policies and programs required for the labor standards and for their workforce. Above all, if you see, promoting decent work for all men and women, irrespective of which gender they belong within the member states. So that is one of the main targets of or main aim of the ILO. ఇప్పుడు ILO ఏం చూసినట్టయితే ఇక్కడ వరల్డ్ వైడ్ అంతా కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే లేబర్ స్టాండర్డ్స్ అనేది సెట్ చేస్తారు. సో మెంబర్ కంట్రీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కంట్రీస్లో వాళ్ళు ILO ఏం ఏంటంటే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది పెంచడం. రెండోది ఏంటంటే ఈ లేబర్ కావాల్సిన స్టాండర్డ్స్ లేదా ప్రోగ్రామ్స్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కూడా వీళ్ళే ILO డెవలప్ చేసి మెంబర్ స్టేట్ కంట్రీస్ కానీ ఇస్తుంది. వీటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. అంటే ఏ వర్కర్ అయినా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఏంటంటే ILO మెయిన్ ఏమిటంటే డీసెన్సీ ఆఫ్ వర్క్. అది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ జెండర్, అంటే ఉమెన్ అవనండి మ్యాన్ అవనండి వాళ్ళిద్దరికి కూడా సరి సమానంగా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం అనేది వాళ్ళ మెయిన్ నేమ్. సో ఇప్పుడు లెట్ us see what is the structure of ILO. Now, if you go into the structure of ILO, we say it is a tripartite structure. Now, this tripartite structure means it has 3 parts. Now, all these 3 parts, if you see, they are workers, employers, and government. Now, in this ILO, since it has tripartite structure, all these 3 parts, the workers, employers, and the government has equal voice. Now, in ILO, there is no rule that, the workers has less role there or the employer has less role. Since the governments have come, they have more value. The voice in ILO within the structure is equal for all the 3 parts. Apart from that, the main goal of this ILO is to ensure that the partners or the partner member countries are having social partners and their voice is equally reflected in the labor standards that is shaping their own country policies and programs. Now, India, if you see, there are a lot of standards that is adopted from ILO. Now, that has become law in India. So, if we see Indian laws that has taken the standards from ILO, it is to elevate the standards of the labor. So, here, ఇక్కడ ఏంటంటే ILO స్ట్రక్చర్ ఒకవేళ మనం చూసినట్టయితే ILO ట్రైపార్టైట్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. ట్రైపార్టైట్ స్ట్రక్చర్ అంటే 3 భాగాలు. ఈ 3 భాగాలు ఏమిటంటే ఒకటి వర్కర్స్, రెండోది ఎంప్లాయర్స్, మూడోది గవర్నమెంట్. వీళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నప్పుడు కూడా ILO ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది ముగ్గురికి ఇస్తుంది. గవర్నమెంట్ ఆ మెంబర్ కంట్రీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది కదా అని వాళ్ళకి ఎక్కువ వెయిట్ ఇవ్వడం, లేదంటే ఎంప్లాయర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు డొనేషన్స్ గట్రా చేస్తారు వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అంటే ఇక్కడ లేదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రైపార్టైట్ స్ట్రక్చర్ ఎవరు ముగ్గురు ఉన్న పార్ట్నర్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది.
రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ మెంబర్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నదో వాళ్ళు సోషల్ పార్ట్నర్స్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు వర్కర్స్ ఎంప్లాయర్స్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ మెంబర్ స్టేట్ లేదా మెంబర్ కంట్రీస్లో వాళ్ళ యొక్క కంట్రీస్లో లేబర్ స్టాండర్డ్స్ అనేది ఎలివేట్ చేసి ఉంది. సో అక్కడ లేబర్ స్టాండర్డ్స్ ఎప్పుడైతే హై ఉందో డెఫినెట్గా అక్కడ ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ ఐఎల్ఓ ఏదైతే పాలసీస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసి మెంబర్ స్టేట్స్కి లేబర్ స్టాండర్డ్స్ ఎలివేషన్కి ఇస్తుందో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు అది అడాప్ట్ చేసి వాళ్ళ కంట్రీస్లో వాళ్ళ లేబర్ స్టాండర్డ్స్ కూడా ఎలివేట్ చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. So if you see that was the structure of ILO. Now coming to the different parts of ILO organs. Now the three organs of ILO is International Labour Conference. The second one is governing body. The third one is International Labour Office. Now these three has different role in ILO. Now the first one, if you see the International Labor Conference, this is General Assembly of ILO. In this General Assembly, the tripartite members, all of them can take part, and it meets once in a year in the month of June. Now the second one is governing body of ILO. This is the Executive Council of ILO. It meets 3 times in a year, in the month of March, June, and November. The last one is International Labour Office. It is a permanent secretariat where all the conferences takes place of ILO. So now we have seen the three organs of ILO, that is International Labour Conference, governing body, the International Labour Office. Now in next slides we will see each of them, what is the role of each of the organ and what is relation of India with ILO. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐఎల్ఓ మనం చూసినట్టయితే 3 ఆర్గన్స్గా డివైడ్ చేసి ఉన్నది. ఒకటి ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్ అంటాం, రెండోది గవర్నింగ్ బాడీ అంటాం, మూడోది ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆఫీస్ అంటాం. ఈ 3 భాగాలు మనం చూసినట్టయితే డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. మేము ఒక ఇది నక్షల్లో చెప్పాలంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది జనరల్ అసెంబ్లీ. ఈ జనరల్ అసెంబ్లీలో వర్కర్స్, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయర్స్ ముగ్గురు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. ఇదేంటంటే సంవత్సరానికి ఒక్కసారి జూన్ నెలలో మాత్రమే ఇది కౌన్సిల్ మీటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. రెండోది ఏంటంటే గవర్నింగ్ బాడీ. ఈ గవర్నింగ్ బాడీ ఏంటంటే ఐఎల్ఓకి ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్. ఇది ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ లేదా గవర్నింగ్ బాడీ అనేది సంవత్సరానికి 3 సార్లు మీటింగ్ పెడుతుంది. అది ఎప్పుడంటే మార్చి, జూన్, నవంబర్లో మీటింగ్స్ జరుగుతాయి. మూడోది ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆఫీస్. ఈ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆఫీస్ ఏంటంటే పర్మనెంట్ సెక్రటేరియట్. ఈ పర్మనెంట్ సెక్రటేరియట్లో ఏ కాన్ఫరెన్స్ అయినా సరే జెనీవాలో మాత్రమే అది జరుగుతుంది. అది లేబర్కి సంబంధించింది అయితే. సో ముందు స్లైడ్స్లో ఏంటంటే ఈ 3 ఆర్గన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్, గవర్నింగ్ బాడీ, ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆఫీసు, వాటి యొక్క ఏంటి అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. Now coming to the first one, that is International Labour Conference. Now this International Labour Conference, if you see, it sets the international labor standards. Now when it sets the international labor standards, the member country adopts it in 2 forms. One is it can adopt as a convention. The second one, it can also adopt the recommendations made by ILO. Now this labor conference is an open platform for the member countries to discuss on 3 issues. One is social, second is economical, and the third is labor related issues. Now, if you see India has been a it has been a permanent member of ILO, and in International Labour Conference, it has regularly and actively participated throughout the tripartite delegations.
సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్గన్ మనం ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్ చూసినట్టయితే మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ స్టాండర్డ్స్ వీళ్ళు తయారు చేస్తారు. ఆ తయారు చేసిన తర్వాత మెంబర్ స్టేట్కి వీళ్ళేంటంటే ఇస్తారు. ఆ మెంబర్ స్టేట్ ఏది అడాప్ట్ చేస్తారు. ఎట్లా అంటే ఐఎల్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ స్టాండర్డ్స్ అంటే రెండు రూపాల్లో వాళ్ళు ఇస్తారు. ఒకటి కన్వెన్షన్స్ అంటాము, రెండోది రికమెండేషన్స్ అంటాం. ఏ కంట్రీ అయినా సరే కన్వెన్షన్స్ లేదా రికమెండేషన్స్ ఒకవేళ యాక్సెప్ట్ చేసినట్టయితే అది లా కింద మారుతుంది. ముందు స్లైడ్స్లో కన్వెన్షన్స్ ఏంటి, రికమెండేషన్స్ ఏంటి అనేది డీటెయిల్గా చూద్దాం. ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది అది ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్. ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ప్రతి మెంబర్ కంట్రీలో వర్కర్స్ కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ముగ్గురు కూడా వచ్చి ఓపెన్గా ఇక్కడ డిస్కషన్ చేయొచ్చు. సో ఓపెన్ డిస్కషన్స్ దేనికి సంబంధించిందంటే సోషల్ ఎకనామిక్ లేబర్కి రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అక్కడ వచ్చి వాళ్ళు డిస్కస్ చేసి వాళ్ళ అభిప్రాయాలను వాళ్ళు తెలియజేయవచ్చు. ఇక్కడ ఇండియా రోల్ ఏంటంటే ఇండియా ఐఎల్ఓ పర్మనెంట్ మెంబర్గా ఉంది. ప్లస్ ఏంటంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్లో ప్రతి ఏడాది ఇండియా కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొంటుంది. సో ఇండియా పాల్గొన్న తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. Now the second organ of ILO is the governing body. If you see it, this governing body is the executive council of ILO. Since it is an executive council of ILO and it meets 3 times a year, it functions through it committees. So within the governing body, it has different committees to look after different problems. It is not an open platform for all the tripartite meeting. So in this, if you see the governing body, India has taken part in all the proceedings of governing body. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రెండో ఆర్గన్ గవర్నింగ్ బాడీ ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ 3 times మీటింగ్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్ కాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే గవర్నింగ్ బాడీ రకరకాల కమిటీస్ కింద ఏర్పడి ఉన్నది. సో ఈ కమిటీస్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ని వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ మాత్రమే చూస్తారు. సో ఇండియా ఒకవేళ మనం చూసినట్టయితే ప్రతి గవర్నింగ్ బాడీలో వాళ్ళు ఏంటంటే పార్టిసిపేట్ చేశారు ఇక్కడ. Now, if you see governing body, India has been a permanent member of ILO since 1922. So India is one of the oldest member of ILO. Now, if you see the governing body, 4 Indians had been elected as chairman of governing body. So the first person who was elected was Sir Atul Chatterjee in 1932, and he was for 1 year up to 33. The second person who was holding the chairmanship of ILO governing body was Samal Dhari Lal. He was from 48-49. Then S.T. Merani, 61-62. B.G. Deshmukh, 84-85. The latest recently retired person was Apurva Chandra in 2021. సో గవర్నింగ్ బాడీ మనం ఒకవేళ చూసినట్టయితే ఇండియా 1922లోని పర్మనెంట్ మెంబర్. సో ఇండియా అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ మెంబర్ ఇక్కడ. సో ఈ గవర్నింగ్ బాడీ చైర్మన్షిప్ 4 ఇండియన్స్ చేశారు. ఫస్ట్ ఇండియన్ ఎవరంటే సర్ అతుల్ చాటర్జీ 1932లో ఈయన చైర్మన్గా ఉన్నారు. తర్వాత శ్యామల్ ధారీ లాల్ 48-49 నుండి, ఎస్టీ మిరానీ 61-62 నుండి, బీజీ దేశ్ముఖ్ 84-85 నుండి, అపూర్వ చంద్ర 2020-21లో వీళ్ళు చైర్మన్గా ఉన్నారు ఐఎల్ఓ. Now, International Labour Office. Now, this office is located in Geneva, that is Switzerland. And this is the place where all the conferences of all the 3 organs takes place.
Now, this labor office, International Labor Office, is responsible for day-to-day implementation of whatever the outcomes or the decisions that are taken place in the conference or in the governing body or in its labor office. Most of some of the Indians have held important positions in ILO office also. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మూడోది ఆర్గన్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆఫీస్ అంటాం. ఈ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆఫీస్ ఎక్కడంటే జెనీవాలో ఉంది, స్విట్జర్లాండ్లో. సో ఈ ఆఫీస్లో ఏంటంటే ఇక్కడ 3 కాన్ఫరెన్సెస్ అది జరుగుతుంది. ప్లస్ ఏంటంటే వీళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఈ జనరల్ బాడీ కాన్ఫరెన్స్ అవనండి, లేదంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్ అవనండి, మిగతా ఏమైనా డెసిషన్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఏంటంటే డే మెంబర్ కంట్రీస్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంటిమేషన్స్ ఇచ్చి ఇంప్లిమెంట్ చేసేటట్టు వాళ్ళు చూస్తారు. సో ఇండియన్స్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆఫీస్లో చాలా హై పొజిషన్స్ వాళ్ళు ఆక్యుపై చేశారు. Then now let us see what conventions and what recommendations are, how it becomes a law in a country. This we will see with reference to India. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ILO కన్వెన్షన్స్ అంటే ఏంటి, రికమెండేషన్స్ అంటే ఏంటి, రికమెండేషన్స్ ఒక మెంబర్ కంట్రీలో ఎట్లా లా కింద మారుతుంది అనేది చూద్దాం. ఇక్కడ కన్వెన్షన్స్, రికమెండేషన్స్ మనం చూసినట్టయితే ఇండియాతో రెఫరెన్స్ మనం చేస్తాం. సో ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్, as we have told in previous slide, it is in 2 forms. So this form is one of the form of ILO labor standard is called convention. Now, the principal means of action of the ILO is setting up the international standards for its member countries. So these standards are in 2 forms. One we call conventions, the second one we call recommendations. So ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ స్టాండర్డ్స్ అనేది ILO జారీ చేస్తుంది. సో ILO అది ఎట్లా ఉంటుంది, అది ILO అంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ స్టాండర్డ్స్ అనేది 2 ఫార్మ్స్లో ఉంటుంది. ఒకటి కన్వెన్షన్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు, లేదా రికమెండేషన్ ఫార్మ్స్లో ఉండొచ్చు. సో ఇది ఏంటి, రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. Now if you see the first one, the conventions. Now the conventions are international treaties, agreements, and they are the instruments which create legal binding obligations on the member countries that ratify them. So if any country wants to adopt international labor standards into their country, it is possible only by ratifying in their parliament. It is not directly that they agree upon. So whatever the standards, if it is to be adopted in India, it has to go through the parliament. Once they say yes, only then it becomes a law. So they are the conventions, or it is also called as protocols. So conventions can be also called as protocols which are legally binding. That is, it is having legal validity. So international treaties that may be ratified by member states. So there are many conventions that has been released by ILO. Of these 8 of these conventions, some only are adopted by India. We will see next slides what are those. సో ఇక్కడ కన్వెన్షన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్, అంటే ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్. సో ILO మెంబర్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నదో వాళ్ళు అగ్రీ చేస్తారు, వాళ్ళు అడాప్ట్ చేస్తారని ఈ స్టాండర్డ్స్ వాళ్ళ కంట్రీలో. అదేంటంటే ఆ కన్వెన్షన్ వాళ్ళ కంట్రీలో లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్గా పనిచేస్తుంది. సో వాళ్ళ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ కానీ వాళ్ళు బిల్లు తెచ్చి పాస్ చేసింది అనుకోండి, అప్పుడే అది లా కింద మారుతుంది. మనం డైరెక్ట్గా ILO రిలీజ్ చేసింది కదా కన్వెన్షన్, మనం అడాప్ట్ చేద్దామంటే అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇండియా కండిషన్స్కి కొన్ని మాత్రమే అది పనిచేస్తుంది.
సో ఏవైతే పనిచేస్తుందో అదేంటంటే బిల్ రూపంలో తెస్తారు. తెచ్చిన తర్వాత అది పాస్ అయిన తర్వాతే అది లీగల్గా లా ఇండియాలో అవుతుంది. సో కన్వెన్షన్స్ని మనం ప్రోటోకాల్స్ కూడా అనొచ్చు. సో ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ ఏవైతే ఉన్నదో రాటిఫికేషన్ ప్రాసెస్ తర్వాత మాత్రమే అది లా కింద మారుతుంది. డైరెక్ట్గా అడాప్ట్ చేసి జియోలో పాస్ చేస్తే అవ్వదు. So the conventions that provide for adaptation of a coherent in national OHS policy. So once the country has adopted certain international labor standards, then by adaptation it becomes a national OSH policy. Then the actions to be taken by the government to promote OSH. So once it is adopted, it is the responsibility of the government to promote it throughout the country. Now, these OSH actions taken by the government is to improve the working conditions of the employees. Now, the policies shall be developed by taking into consideration national conditions and practice. This is important. As I've told in last slide, that there are a lot of conventions in which India has adopted only a few because some of them doesn't suit the working conditions and the practice culture in India. So India hasn't adopted those conventions. Now, what are those which has been adopted and what are those which has been left over? We will see in due course of presentation. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐఎల్ఓ కన్వెన్షన్స్ మనం చూసినట్టయితే ఏ కంట్రీ అయినా ఆ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ని అడాప్ట్ చేసింది అనుకోండి, రాటిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మాత్రమే అది నేషనల్ లా కింద అవుతుంది అది. సో ఆ కంట్రీ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అవుతుంది. వాళ్ళు ఏంటంటే ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ సేఫ్టీ లాని ఎట్లాగా వాళ్ళ కంట్రీలో ఇంప్లిమెంట్ చేసి లేబర్ కండిషన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తారు అనేది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ పాలసీస్ అయితే మనం ఫ్రేమ్ చేస్తామో ఆ అడాప్షన్ తర్వాత అది నేషనల్ పాలసీ కింద అవుతుందని చెప్పాం. సో ఇండియాకి ఏంటంటే అది కండిషన్స్ ప్రాక్టీస్ పెట్టి అది మనం అడాప్ట్ చేస్తాం. సో ఇండియా చూసినట్టయితే ఐఎల్ఓ కన్వెన్షన్స్ బోల్డ్ అని ఉండేటప్పుడు కూడా కొన్ని మాత్రమే అడాప్ట్ చేసింది, కొన్ని అయితే అడాప్ట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఇండియన్ కండిషన్స్ అవి సూట్ కాదు కాబట్టి ఇండియా గవర్నమెంట్ వాటిని అడాప్ట్ చేయలే. సో ఏంటివి అడాప్ట్ చేసింది చేయింది అనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో చూద్దాం. Now if you see these ILO conventions, the ILO governing body has identified 8 fundamental conventions. These are covering the subjects that are considered to be fundamental principles and fundamental rights at work. Now what are those? We will see next slide. So ikkada fundamental conventions antam. ఆ ఫండమెంటల్ కన్వెన్షన్స్ ఏంటంటే 8 ఉన్నాయి. సో ఈ 8 కూడా ఏంటంటే ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ లేదా ఫండమెంటల్స్ రైట్ అట్ వర్క్, అంటే ప్రతి కార్మికు కూడా అది హక్కు ఇస్తుంది అది. సో ఈ 8 ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్ టు ఆర్గనైజ్. The second one is right to organize and collective bargaining convention. The third one is forced labor convention. Sorry, the third one. The fourth one is abolition of forced labor convention. The fifth one is minimum age convention. Sixth one is worst form of child labor convention. Seventh is equal remuneration convention. The last one is discrimination in employment and occupation conventions. So these 8 are the fundamental conventions that are told in previous slide. So 8 fundamental conventions ఏంటంటే freedom of association,
అసోసియేషన్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్ టు యూస్, తర్వాత రైట్ టు ఆర్గనైజ్ అండ్ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ కన్వెన్షన్, మూడోది ఫోర్స్డ్ లేబర్ కన్వెన్షన్, నాలుగోది అబాలిషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ లేబర్ కన్వెన్షన్, ఐదోది మినిమం ఏజ్ కన్వెన్షన్, ఆరోది వర్స్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ కన్వెన్షన్, ఏడోది ఈక్వల్ రెన్యూమరేషన్ కన్వెన్షన్, ఎనిమిదోది డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్లో పార్షియాలిటీ అంటాం కదా, అది డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఇక్కడ. సో ఈ 8 ఇది ఫండమెంటల్ కన్వెన్షన్స్. సో ఈ 8 కూడా ఇండియా ఏంటంటే పూర్తిగా అడాప్ట్ చేయలే, కొన్ని మాత్రమే ఇండియాలో అడాప్ట్ చేశారు. ఎందుకంటే ఇండియన్ కండిషన్స్, ఇండియన్ లాస్ కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టింది కాబట్టి అన్నిటిని కూడా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అడాప్ట్ చేయలే. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 8 fundamental conventions, India government has adopted only a few of them and left others. Now this is because certain Indian laws has certain restrictions that prevents the convention to be made as a national law. The second thing is Indian conditions or culture doesn't permit to be adopt this. So only a few of them has been adopted by India and rest of them has been left over. గౌతమ్ గారు మాట్లాడండి. కన్వెన్షన్స్ ఇక్కడ రికమెండేషన్స్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ స్టాండర్డ్. ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ స్టాండర్డ్ రెండు రకాలు, రెండు ఫార్మ్స్ లో ఉంటుంది. ఒకటి కన్వెన్షన్ అంటాం, రెండోది రికమెండేషన్ అంటాం. ఇప్పుడు చెప్పండి చెప్పండి, మీ వాయిస్ ఏమైనా వినపడటం లేదు, బ్రేక్ అవుతుంది, చెప్పండి. ఇప్పుడు కన్వెన్షన్స్ అంటే రైట్స్, కన్వెన్షన్స్ అంటే ఏంటండి? రైట్స్ అంటాను సార్. రైట్స్ మనకి ఫండమెంటల్ సార్. కన్వెన్షన్స్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్. అది ఇండియా కానీ ఆ కన్వెన్షన్ లో యాక్సెప్ట్ చేసి అడాప్ట్ చేసిందంటే అప్పుడు లా కింద మారుతుంది అది. ఓకే సార్, ఓకే సార్, అర్థమైందా? ఆ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ అర్థమైంది సార్. ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ చెప్తుంది ప్రతి కంట్రీకి, ఏమండి లేబర్ స్టాండర్డ్ ఎట్లా ఉండాలి అని. ఆ లేబర్ స్టాండర్డ్ రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చు. ఒకటి కన్వెన్షన్ రూపంలో ఉండొచ్చు, లేదంటే రెండోది రికమెండేషన్ రూపంలో ఉండొచ్చు. ఈ రికమెండేషన్ అయినా కన్వెన్షన్ అయినా ఇండియా పార్లమెంట్ ద్వారా యాక్సెప్ట్ చేసింది అంటే లా కింద మారుద్ది, లేదంటే వదిలేసిందంటే లా కింద మారదు అది. ఓకే సార్, ఓకే సార్. శివరామ్ రెడ్డి గారు, ఐఎల్ఓ కన్వెన్షన్ 20 days బ్యాక్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ అయింది అది. ఆ స్లైడ్స్ వేరే, తీసిన ఆన్లైన్ స్లైడ్స్ వేరే, ఆ మ్యాటర్ అక్కడ వేరే ఇక్కడ వేరే. ఆఫ్లైన్లో ఎంత క్లారిటీ లేదు, ఐఎల్ఓ కోసం ఎంత క్లారిటీ లేదు, కన్వెన్షన్స్ ఏంటి, ఇండియా రూల్ ఏది కూడా క్లారిటీ లేదు. ప్లస్ ఐఎల్ఓ ఫంక్షన్ ఎట్లా చేస్తుంది, ఎయిమ్స్ ఏంటి, అంబిషన్స్ ఏంటి, ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేది కూడా లేదు. సో దీంట్లో ఏంటంటే డీటెయిల్గా చెప్పడం అయింది. ఎందుకంటే మనకి ప్రొవైడ్ చేసిన మెటీరియల్లో ఐఎల్ఓ 3 marks దగ్గర ఒకటి ఉంది, 8 marks దగ్గర ఒకటి ఉంది. దేర్ రెండు క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో ఉన్నాయి. ఒకటి అడిగారు వాట్ ఈజ్ ఐఎల్ఓ, రెండోది అడిగారు వాట్ ఈజ్ ఐఎల్ఓ కన్వెన్షన్స్ అని. కన్వెన్షన్స్ 8 marksకి మనం ఉన్న మ్యాటర్ ఒక హాఫ్ పేజ్ 1 page రాస్తే చాలదు, అట్లీస్ట్ 2 pages ఉండాలి 8 marks కంటే.
సో దాని ప్రకారంగా నేను ఇక్కడ క్లాసు ఆన్లైన్ క్లాస్ ఏంటంటే రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేశా. వాట్ ఈజ్ ఐఎల్ఓ, రెండో భాగంలో వాట్ ఈస్ కన్వెన్షన్స్ అండ్ రికమెండేషన్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ దట్. సో ఆఫ్లైన్ క్లాస్లో జరిగింది, కానీ ఎంత డీటెయిల్గా అక్కడ మెటీరియల్ లేదు. ఎప్పుడు చెప్తుంది డీటెయిల్డ్గా, రెండు క్వశ్చన్స్కి డీటెయిల్డ్గా చెప్తున్నా. సార్ ఇప్పుడు 3 మార్క్స్ కి ఐఎల్ఓ కన్వెన్షన్స్ ఇస్తే దాని అబౌట్ స్టార్టింగ్ ఐఎల్ఓ ఎయిమ్ ఒకటి రాసి ఈ కన్వెన్షన్స్ 8 రాసి సరిపోతుందా సార్? మీరు ఐఎల్ఓ అని రాయండి. వాట్ ఈజ్ ఐఎల్ఓ, వాట్ ఈజ్ ఏమో ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఐఎల్ఓ 2-3 లైన్స్ రాయండి. తర్వాత కన్వెన్షన్ ఐఎల్ఓ గివ్స్ Direct గా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ in the form of conventions and recommendations. When conventions are adopted by a member state in the form of ratification, then it becomes law and the member country is legally bound to ILO. సో ఈ ఇండియా ఎన్ని అడాప్ట్ చేసి అది రాయండి, లేదంటే వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ కన్వెన్షన్స్ ఇవి రాయండి ఓకే గుర్తుంటే. ఓకే సో కన్వెన్షన్స్ అయింది. నౌ రికమెండేషన్స్. So recommendations are not binding on member state. It is just a guidelines issued by ILO in the form of labor standards. Now they set out guidelines orienting the national policies and actions to be taken within their government for the workforce. So what is the now difference between ILO conventions and ILO recommendations? In many cases, a convention lays the basic principles to be implemented by ratifying countries. That means convention becomes a law only through the ratification process in their government, while a related recommendation is only a supplement to the convention. That is, it gives extra guidelines to the convention what it should do and what it should not. సో ఇక్కడ ఐఎల్ఓ కన్వెన్షన్స్ రికమెండేషన్స్ కి డిఫరెన్స్ చూసినట్టయితే, కన్వెన్షన్ అనేది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్, అంటే లేబర్ కి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏటేటి ఉండాలి వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ కి, లేబర్ స్టాండర్డ్స్ కి అని చెప్తుంది. సో ఏ కంట్రీ అయినా అది రాటిఫికేషన్ తర్వాత మాత్రమే అది లా కింద మారుతుంది ఆ కంట్రీలో. ఒకవేళ మెంబర్ కంట్రీ అది కన్వెన్షన్ రిసీవ్ చేసిన తర్వాత రాటిఫై చేయలేదు అనుకోండి, అది లా కాదు. తర్వాత రికమెండేషన్ ఏంటంటే జస్ట్ సప్లిమెంటరీ. ఇప్పుడు మన బుక్స్లో అపెండిక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, అట్లానే రికమెండేషన్స్ ఏంటంటే కన్వెన్షన్స్ కి గైడ్ లైన్, ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది. Recommendations provide more detailed guidelines on how it could be applied in their countries with respect to the convention. The second important point of recommendation is it can be autonomous. It need not be linked to any convention. సో రెండో రికమెండేషన్ తేడా మనం చూసినట్టయితే, రికమెండేషన్స్ అనేది డీటెయిల్డ్ గైడ్ లైన్స్ ఇస్తుంది. ఎట్లాగా లాని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఆ కంట్రీలో, ఎట్లాగా లేబర్ స్టాండర్డ్ అనేది ఎలివేట్ చేయాలని డీటెయిల్డ్ గైడ్ లైన్స్ ఇస్తుంది. రెండోది ఏంటంటే రికమెండేషన్స్ ఇండిపెండెంట్గా కూడా ఉండొచ్చు, అంటే కన్వెన్షన్స్తో లింక్ లేకుండా. సో రికమెండేషన్స్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా గైడ్ లైన్స్ ఆ గవర్నమెంట్కి ఇస్తుంది. Now here, core conventions of ILO. As we have seen, the 8 core conventions, which are fundamental conventions or human rights. Now these, the 4 conventions that has been ratified by India. So we have seen 8. Out of that 8, India has ratified only 4 of them, not 8. So what are these 4?
These conventions that are ratified by India and it has become a law is Forced Convention number 29, Abolition of Forced Labor 105, Equal Remuneration to both men and women, Convention number 100, Discrimination Employment Occupation Convention number 111. So these are the conventions that India has ratified out of 8. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇందాక మనం ఫండమెంటల్ కన్వెన్షన్స్ 8 అని చెప్పాం. ఆ 8లో కూడా ఓన్లీ 4 మాత్రమే ఇండియా అడాప్ట్ చేసింది, మిగతావి చేయలే. ఇవేంటంటే ఫోర్స్డ్ లేబర్ కన్వెన్షన్, అబాలిషన్ ఆఫ్